హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఈరోజు ఓన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. మాతోటి మొత్తం ముందు ఆ ప్రేమ్ చేపించుకొచ్చాడు మా సైడు. ప్రేమ్ అన్న మాలు కొట్టేస్తున్నాం మొత్తం అంతా. మా వీడియో పూర్తిగా చూడడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడే మీకు అర్థమైంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫ్రేమ్ ముందుగానే చేర్చుకొచ్చాము. ఇప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్లో మనం వైట్ సిమెంట్ తోటి పొడి స్పాంజ్ తీసుకొని పొడి స్పాంజ్కి ఆ వైట్ సిమెంట్ అనేది అతికిచ్చి కొట్టినప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అచ్చండి చేతితో అన్నా బాగా రాదు. ఇట్లా కరెక్ట్గా షీట్ అనేది కరెక్ట్గా చేసుకొని కొట్టేస్తే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రేమ్ కొద్దిగా బెండ్ ఉంది, అందుకే ఇట్లా చేయాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లోన్ గీసేసిందంటే ఇప్పుడు మనం పైన మాలంతా కటింగ్ చేసుకోవాలి. కటింగ్ అనేది చాలా నిదానంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడే మనకి కటింగ్ ప్లాన్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. చూడండి మొత్తం కట్ చేసేయాలి. ఓన్లీ మనకి కలర్ వరకే ఉండాలి దాని మీద, మిగతా అంతా వెళ్ళిపోయి. Thank you.
ఈ వీడియో మీరు మొత్తం చూసినట్టయితే మీకు ఎంతో కొంత యూజ్ అయింది అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. మీకు మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మాత్రం ఒక సబ్స్క్రైబ్, ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోలు మరిన్ని చేయడానికి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. ఒక లైక్ మాత్రం మర్చిపోకండి.